Hello, good morning. Tanet channel panina. Tuni jing sangai gen ding thu pen leitung bup in athe inop tho le leitung bup a ding in zong athupi ma ama tho hina Hamas te beiding hitai tua ong tung ding ni pi ni tak nai nguk changina Hamas le Israel to ki sai thu tom na Washington DC a USA mo kumpi wai sawa ni tak nai ngukina vai ki siang sak ding hi china tramina ma social media genina Hamas te nzong tua tram Hamas le Israel te kilem nang to ki sai again thu som ni hi ven mo hi video song azong kitchen takina again sa hi na tua te to ki sai Hamas te zong lungkim hi chi to ki sai ke genina tua thu zong tu ni gen ding hyang tua le thu pol khat gen to ni na ama sai na tua Hamas te lungkim mai na October kha ni leni thum ni na tua Hamas te boina mun mo Hamas te ahu ringa ava payo leitung gam tuam panina gam som li kim panina gun kwang som li wal va payuina Gaza vanogo hi in tua Gaza strike chi pen tuipi to kizom lian hi na ma om na pen tua Israel ten pen leilam khem pe khak oi changa leitung gam tuam Hamas ahu nuam te Hamas ahu nuam chi sangina mi pi te ahu nuam te mo tua te pen tuipi lam to na va payu leitung bu nei tuipi tunga va payuina gun kwang som li wal to mi mal bek zali le som sangi kim va payuna to pen Israel te na autu ba khan ni thum ni sung tangina nana khak tan hi malang takina Israel te na kile ki gun to kele na lampiu lai un hilama pai ke un chia gen ayanga wa atunga tuang te na ko pen thau polo galvan polo bangma polo mi adinga mate nek le don naw pangwan zat chi khong ai zongina to akisam lian teng bek la waina piang sak lo teng lian bek pia ung chia genina ayanga akile lo chang Israel ten delina Gaza leitang anok nang tai som li le tai ni akisap na panina Israel ten to tembo gun kwang kempe man mi kempe khutlam to sak man ngai na Israel gama chapi hi. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. Hours earlier, the Israeli Navy ordered the flotilla to change course. Please change your course. Replying over the radio, the crew identified themselves as civilians on an aid mission to Gaza. We carry only food, aid, we carry water filters, we carry crutches, we carry baby formula for the people that have been starving to death. Activists volunteering for this mission say the international community is failing its legal obligations toward both the flotilla. In tua pai sak pen nirang in zong tua rana Israel te khak tan mong khak tan lo ong kap lo chi rana sin apai zelo hina tua pen li venga veina hitaring hi in Israel te amo sak nuam pian a zong pain to te amo sak theina nga zong alei tung thuin gen le hang to tui pi pen Israel te a hillo maritimes law kichi mate leitung bu pen international law ombanga tui pi pen anei kwa mam lo mi khem pe wa chi dan bul phua ava payu hin to thu Israel ten ong khak tan zel changa leitung bu phiala leitung bu chi changam tam pia mo Israel mu da na langpan na lung phau nan na se takin piang hi Israel te lampan in gen le hang bel Israel ten leilam be kha khilo tuilam zong khak a zen in tua tembo gun kwang te khak lo hi le mailam huna Hamas te ahu galwan zong pai thai khak ding chirela leitung bubin mo asak ding to thuni om sung panai Israel ten khak lam zo tel hi na adiak Barcelona chi khong Givinia chi khong to chang Brazil gam chi khong Italy chi khong azong to ki sai hangina lungphau nan na se takin piang hi Italy gam zong na se ma lungphau na piangina police tele mi pi te ki ka na ngona boy na piang hi bang hang Israel ten leitung bup thukhun om bangina to tui pi tunga mi a pai ring khak tan den ke hiam chi to ki sai ai zongina nek ding don ning nei lo mi te hu na piak ding bang hangina khak tan hiam to ki sai amawi om zia mo kwa man lo hi ke na
nung in zong tom khat gen zan hang to za a bang che thu pi holding a gen zong ai sun lo a hang leitung khwa pi tam pia to rana lung phau nang ki be lap to to tak te thu piang khat hi manin china to ni akitel zarina ongen ki hing Stop rallies here in Italy, including on Wednesday and Thursday, when thousands took to the streets in response to the Flotilla blockade and the arrest of several Italian activists. Italy's main union, CGIL, which had announced a strike, saying that they would take to the streets if the Flotilla were blocked, said that they've called this general strike to, quote, defend the rights of those Italian citizens who've been unlawfully detained and whose constitutional rights ตัวงูนกวางเป็นสอมลีวาลตัวงเป็นมิซาลีและสอมสังอิวาลฮีนะตัวเจนะงำซงงำสอมลีกิมปานินามีไปฮีมิซาลีวาลไปฮีตัวเต็งแคมเปอิสราเอลแต่อารมณ์มัดเป็นไปนางำเตมาหมอตัวแต่ลุงกิมโลหิปะจวนในตันซันทัวเกนตัวจังอินะมีตัมเปียปุสวกเดียมโมหินตัวร้านเจียงองเปียงฮีอินตัวUN Assembly องมันเลียนจังอินัทรามินะอิสราเอลแต่ละฮามาสเตอากิเลมไทนังอามาเตกแต่กินมากายนะทูซอมนี่อิสราเอลเต็นซงมังดิงฮามาสเตซงอินมังดิงอาเซนอินฮามาสเตอาฮีฮามาสเตนน้ำมันเกวเล่ the consequences ตัวนุงอาองเปียงดิงเป็นนวาดินะลาไวมาดิงฮีมอสเรจิกบวยไว้มาถึงฮีเจียชามินาเกนฮีนะนุงินซงอีเกนสมาบังอินะฮามาสเตลัมปันินเป็นสานโซโลดิงเกยมูนะอมซาโลเฮงอามาสเป็นนะตูเลตัวงาลกิโดนอนโลดิงอันนี้นะฮามาสเตนนามิมัดแคมเปลขาดิงอิสราเอลเตนซงนามิมัดแคมเปลขาดิงอาลีนะฮามาสเตนนังกาลวันแคมเปลเคดิงนับบัดงานะกาซาเป็นฮามาสเตโลโตกิวกดิงนะนับบัดกุกนะปาเลสไตน์ปีกองเชลมาปาเลสไตน์มากายเตนะอุกกิกดิงอสังกีนะเลยตุงบุบกาลกับเตมอจูเอ็นกาลกับเตพิอัลซงนะกิเลมนาอุกเลยตุงปนินกำตัวพอลขัดเตจิดานและอัลทูพิโฮจิริงยามตัวร้านนำเตโกอิดิงอังยัดนะอิสราเอลกาลกับแคมเปลจากกิกดิงอากวานะตัวกาซาสไตรเป็นอิสราเอลเตนลาโลดิงตัวเจียงอากวานาเจียงทุปีนะสอมปันสอมนี่นะกิกาลเบลกอยจิหุกิกดิงกอยรานาสมบูรณ์นะหอยสักกิกดิงจะตัวเตสังเตไอส่งมาเตโฮเทลของสมบูรณ์นะกอยจิดิงมีกิหุนาตัวร้านลามาไปหินตัวสุงะอีเทดิงตัวเอาตัวบักคันนี่ลีนี่จังอินะฮามาสเตนะตัวโดนัลด์ทรัมป์ทูซอมนี่ again เป็นลุงกิมองจีนะฮามาสเตลามินเกนฮี Look, this is quite extraordinary. This is just in the last few minutes. This has come out saying Hamas has agreed to release all Israeli hostages, alive or dead, under the terms of US President Donald Trump's Gaza proposal and signaled readiness to immediately enter mediating negotiations to discuss the details. No, that's from Reuters. This is literally just hit. ตัวหินะตัวนิปีโซอันนี้นี่ปีนี้นี่ต่างในงกจังนะโฮสเตงดันดิเซียฮามาสเลสโรกิเลมตักโมกิเลมตักโลจีองเปียงตะดิงฮีเล่นมาทัวเลยส่งถูไม่ดิงฮีฮามาสเตนามิมัดแคมเปลอาเซียฮีอาหิงฮีส่งอเวกเปียขาดิงอลวงหอมเตส่งเก็บแคมเปลขาแค่ดิงตัวแกนอินยังฮามาสเตไลเกลนาเลียนาบังปากิวเกียวฮิมจีเล่อิสราเอลกาลกับเตกาซาสไตรปานินะอาจจะกิกดิงเละมานับบัดยัดนาเลนับบัดกว่านาเลียนฮามาสเตนอลันเลนหินะอิสราเอลกาลกับแคมเปลกาซาปัญจาดิงกาซาเป็นอิสราเอลเตนตังสวกโลดิงอุกโลดิงตัวอาฮิเละกะทุกิโมฮีจิฮิเลียนินAnd Alex, this is news breaking as we speak. We've had a statement put out via Al Jazeera from Hamas saying, in order to achieve a ceasefire and complete withdrawal, we announce our agreement to release all prisoners, both living and deceased, in accordance with Trump's proposal. So, of course, with these kind of negotiations, they have every chance to fall apart. The devil's always in the details, but this is a huge development. ตัวเบลกอยร้านองตุงดิงแฮมกิเกนเทเกฮามาสเตลัมปันฮามาสเตนอุกนอนเหล่าดิงให้เซนหางาปาเลสไตน์กองเซลมอตัว
a Palestine mi te ma in kiuk na kumpi ma inong makai to ringa changa lam khat pana Hamas te ringa ki bang pian le live itel thai ding ina jamen gam ichi pen jamen kumpi o mai ve ayanga mingilo ki por na akichi hu ti te na amau pen ong tha sem athu a jamen kumpi le hu ti pen akibang lo hi zen hanga abiang na layu le hi lutua ma hi nau ki bangai changa hu ti te atha te jamen kumpi ukna bulu athua ayang bulu ichi hanga amau sunga bang chiding ya kinale mu jong om mai the ki bang ui le lai changa ayang jamen kumpi lian be siang hi chi liana ki koilo ayanga hu ti ten thu zoi changa hu ti ten voma chi le vom kanga chi le kangตัวร้านหินตัวปาเลสไตน์จีส่งฮามาสเต็นก็อุกนอนเกยอุงไอจีเซนหางาฮามาสอเบยตาฮิเซนหางาตัวปาเลสไตน์มีเตปาเลสไตน์กัมปนาองเปียงกิกดิงกิเตลนายจีเตเป็นฮามาสอเดยเตส่งฮิเวใช่ฮามาสมีเตนางอนส่งตัวกองเซลส่งเอาเลปากิกใช่atal tang tung Hamas chiamin kigal sam lo ri ngai changa hin ichi nomna amau ma hi na Israel a dingin Israel te lampan en le hang gal kilem na piang suak ding hiam chi pen lungmon nang Israel te lampan to za tam lo hi chen ke bang amo hing toy manina imre kisfa chin Donald Trump in alama laingel na sung lian azong tu lian pan ki panina Israel ten Gaza pen bom kenon kiun Hamas te thukim ta hi china ama social media la gal hi in Israel ten pen immediate ceasefire kichi na sunga tule tuangal ki kam non loading chi na pen amau mang lo chi mai nei mo zan ni khong ma zong ground operation pen nak pia bol la hin ayang tun Hamas ten ka thukimu hi chilian Donald Trump in zong Israel ten tuin bom kenon keun chilian toy chang Israel te lam pen dot naung lian ma zaring hi Israel te lamin okay immediate ceasefire pen om thai mai ga do non ke ma no ngai Hamas ten zong ami mat camp pe ong khai te ko zong prisoner exchange ki china kami mat camp pe kha ma no ngai achi hiam tua chiang zong piang thai lai in number gyat le number ko pen Israel te adinga dot na lian pen le tu pi pen hin Israel gal kap camp pe Gaza strike pan cha kek ding le Gaza strike pen Israel ten tang thai lo ding uk thai lo ding chi pen nang Israel te le chin na phal zo ding yam to kharong yin chin Hamas te thukim zen hang ken ke ngai sunna Israel lam te arin bai lo ding hi chin ka ngai sunna ai zong bang ai zong ina Hamas te thukim hi phot a hi manina Israel te le US te chi belai le US President in zong to thu som ni angel suk zen hangina ama dei bang liana thakara angel hi sam lo dinga netan zahu to mai tang ki to an kwang khoma tu khom den hi sa mai te Israel te thukim na hi teng buang pia ko le ko zong thukim no nge chi ama de Israel te thukim sa to tramin again zong hi mai khari ngai te tuan amao gel dan lianang pian le ni pi ni tak nai ngok pan ki pan Hamas ichi pen athuin leitung a beiding hi ta hi amount amimat camp kha ding thau to ki pol na mingilo a hi na pan khol ding Gaza pen Hamas in uk non lo ding Gaza panina Hamas lim be siang ding akipol na ma be siang ding mo thau khering to hi na leitung a ding ina alam dang thu khat ong sok ding hi in leitung bup in zong tua tak pi tua tang yal chi mai nei mo Donald Trump in akilem sak zo lebel Donald Trump pen apa ta khwai ma ong swak tinga a zen in to ni pi ni tak nai nguka Trump i gel bang lian in ong piang lo Israel lampan a hi zong in Hamas lampan a hi zong in khel kik na khat ongom le a khel kik zo bel tunga Donald Trump lungdam non ken te When I was out here on Wednesday, I told all of you, I'll leave it to the president to make that red line, and he now has. I think the entire world should hear the president of the United States loud and clear. And Hamas has an opportunity to accept this plan and to move forward in a peaceful and prosperous manner in the region. And if they don't, the consequences, unfortunately, are going to be very tragic. Hamas ten a khel kik phial zong Donald Trump in a chi sama abangina hard consequences apiang lai ding thu pen Hamas te arin boy wai ma main chin
igen sama bangina Hamas ten tua kilem na thukim hi chi zong pen Hamas te beirong ta Hamas te chi pen Israel pen lel pia allel o hi na amin bega om king kyang lai hin amawi sep ding pen Donald Trump kilem na proposal pen san ding to lian bek chan lai to sang kelema wa se zo ding ahyang bang hanga sang pak nuam lo se hiam chi le to za beirong Israel pen neng chik zong anang zo hi lo ai ai hanga bang hanga sang zo lo hiam chi le to ra na ten tan ding in Israel te zong la chi mai leng na dik to an khol lo la lai changa mi pi mi neo chi om lo ma te Hamas thao toy lo chom lo za to bia kin chom lo de taka azial mangai changa tua hun ki kal sung tenga leitung bu bin Israel muda dingin Hamas pen amai mo ana ki mangil dingin au tu ba kha amate ama mo ana ki mangil dingin leitung bu bin Israel muda dingin leitung bu bin Hamas gum dingin pol pi dingin chi dana Hamas in a cheng soi aya nga leitung bu bin bangza tan Hamas apol pi inom phial zonga US in pol lo hai changa US lang khara ko man thawlon ngam samlo toy cha Hamas ten a ching soi thei za soi zen hanga la lamet nang om lo hita to te Trump proposal songa la Hamas te aring ade iwai ve pen Gaza pen Israel ten uk sok thei lo ring Israel gal kap te cha ki ding no occupation chili anai changa Hamas te aring a to pen thuai ve ong swak tua zo pen ilal porang athuin mo mai lama Israel ten hok so ki ton loi te athuin mo ki tom kik ne chi phial zonga ama wa ringa lampi khara ki hong do ki bang ve changa a cheng soi non lo na ong let khan ayang yen sama banga Israel te tu kim zo diam hi zoin a zenin Israel ten hi muna tu kim ding hak sa Gaza pan Israel ga kap camp cha kik ding hak sa no occupation a ki chi Gaza gam Israel ten lak sok zo lo lak sok ding Trami gea na sunga nambat gel nambat kwa Israel te atukim ke level himona Israel la US ki sop na zong pen hard consequences mo ong piang ding thu ong hak sa to mai thei ding hi china to ni again yang in ama to ni again no bol billion belai le Hamas te tukimina ni pini ni tak nai gok changina US gam hun mo to Washington DC ha to ki sai thu tom na thu sun na ki nei ring hi chi to ki sai le to leitung gam tom pana mi zali le som sangi wal tembo som gun kwang som li wal to pai na Israel ten na a hak tan na thu akitel zade wina again hiang US gam lam to ki sai thu pol khat gen to ni na US gam a pen tramina amai IEC movement mo thuman lo mi te US kam sung pan hol khet ding na set taka sem toina akisam na mun te zong khwa pi te ngal kap thu nei nang tang ko nung deu ma mai na Portland zong gal kap thu nei na tang ko na set tak mai na gal kap ten sian so ana bol hi na tu lai tak lian zong tu zan khong panina Chicago gal kap thu nei na lian bel tang ko nai ke na ai zong gal kap ten na set takina Chicago sung asian so alai takhi in a video te zong nana en le hang they raided Home Depot parking lots and Walmart lots and they grabbed people they saw near one Home Depot khong be tuaran ai zan thei ring sak le US gam khong jong hidana piang zan thei hin tu zana amat na te bang pen ama tai in sung amade mi khan sung mi in kwan kwana tai in kha sung in kwan som nga chi bang phial mi tampia ten na mun khat gal kap ten alu na bang pen nu mei naw pang chi om lo ulian u ham chi om lo aveka manina angal kam mo so gol kam mo to so goangin pai hiat pi chi dan tun tua hi ki bo zan na te bangin leng ami atai chi bang hi loi we om hi thiat pi ma just gal kap ten anoi pek hin US gam zong bel ko hin gam mo mun dang gam khat khong hi le song amin sema ma thei ding din mun hin ai zong ina amawi min sha lo sep dan man le man lo hi ke na to lai tak IEC movement ben Chicago laman na sema mai na akisap le tramina hi Chicago ben gal kap thu nei na polak dinga zong agel sana mun khari
Van Nuys, agents raided a car wash, remembering this, sending patrons and workers scrambling before the 79-year-old owner, who is a U.S. citizen named Rafi, tried to ask them what they were doing. That is when Rafi was taken down by agents and eventually handcuffed. Rafi says he was injured in the process. And they sit on me. It's in my elbow. About a week ago. Alabama, Baltimore, Maryland to te zong tramin abani na nuai lai ri ngai sunina to lai tak US gam sung pe ma bel document mo akichinga ine keile thuman lawa om ngam wa het lo thu hi to chang document achinga ikine phial zong ina amau amat dingote to arana mai tang gi to nang gam hi nang lagin to arana kisit hi thia hi lowin au mo namun u vit samanin ngal ka mo to so guangin akitom te vuain sarin akisap le thau nangon lot khwan tramina pia khina to hai manina om huai lo bek tham loina athuma na om te nangon zong to amawi nok na san lian a pen a hi theile a hun lai tak lian pen pel oi zo hi china ke bang mo hi eng china a to lai tak US gam din mun zong gen nom hang to changina tu zan sung mai na US te na Venezuela gam avanok na wamo Venezuela gam te tembo khat na kap lewina pit hesegi gen na Donald Trump ong thu piang na ameng om bangin chin ama ngal kap to kisai thunei pai changa kumpi pai phalna to bel again ding ma hi na US te kumpi president Trump ora om bangina Venezuela gam pana US gama ngui thei kham thei azwak dinga ong pai US gam mi te ngui thei kham thei to ong su se dinga ong pai tembo khat to zanin ki kap zan hi chin ge ni na to tembo tunga mi li tuang hi chin ge ni na to tembo akam na video zong ong lak khai na a video zong tom khaden le hang mo. This is some video apparently of what just happened. Now, this is courtesy of Secretary of Defense Pete Hegseth. This is the video that he shared from his post, and you can see what appears to be a vessel exploding in flames. You can also see the word unclassified. Toahin US tele Venezuela tezong tu trong chang avayu lem nai ke US ten bel Venezuela gam nok apai lai tak lianina ko Venezuela pen angam mate ukna alai ding kumpi akhel ding regime change ding apai ke yungina Venezuela gam panina US gama gui thei kham thei ong kizuak non lo nangina to ong paina lampi teng asu se ding apai yung chi dan piana again hi in amaro rubel dollar million som nga to toran aman zo pe chi hanga US ten ko vadowin vaman nong achi lian bel hi sam lo hi to hin to lai tak din mun chang lian et sak le hang bel Venezuela panina US gama pai ding tembo te kakabu hi bekma china Venezuela sung tak taga US ten thaulon nai lo hi chi pen ai thei ding ki sami in amao gen dan lian chang bekma hi level to dana au mo mo Venezuela pan US angoi thei kham da eswak gun kwang hin chei tembo hin chei cha up table kap kek thei ding a hi manina Venezuela panin US lam khwal jin ding iom le kidop hwai china to again nom hang in to zanin zong khatna na noi lewina mili si hi chin ki gen hi to changina to lai tak pen again zel sama ombangina US te soybean te tun lai tak sen ten a lein op lo lai tak hi na to vai pen US te ari nga anong kai ma thuina US gam pen i thei sama banga lo khou te anasiat ma na mun ma lo pen e ka tul chi bang khon van leng to rana a hi na mun in leitung bupa gam alian pen Russia azoma US China Canada chi hi US China Canada tengbel akikim to tel phial hi in again nop na US gam pen angam alei tang lian ma mai na aya nga mi pen tom chik bek ateng ai we Tanzali phalo ateng Japan gam pen angam neu ma aya nga tan za thum wal khong ma ateng ai we in US to kinai chinimo in again nop na US pen angam lian ma mai na mi to mai changa lo khou te pen na setaka eka de el zena kho thei na mun in lo pana piang te na setaka mau azwak na mun hi na to soybeans te pen sen ten anan lei lo pen
tu rong chang avai veng zo nai lo ina tu kum a ding ba khilo ina mai kuma lo ki kho ngam lai ding hiam leitang pana piang te fast ka so ma mo ikizop pi ma sen ten ong lei ke le mai kum chang zo ong lei ke mok le lo ki kho ngam lai ding hiam chi pen tu kum le amai lama ding a boy na hi na hi akin interview na again ma bangina aman lang ina sen te to hi sumbol na lama so atak na kik ding to lo kho ten amao lama angel lai ta go hi 25% of our market is completely missing. That is a 5-alarm fire for our industry. The result of the tariffs has been devastating for soybean farmers in particular. Currently, 25% of our soybeans grown in the United States, or if you see a soybean field, 1 out of every 4 rows of soybeans goes to China. Right now, China has purchased 0 soybeans. A trade deal with China would mean a lot. It really would. That's our #1 customer. I mean, our #1 customer won't do business with us right now, and we really need that to happen in the next year. We want to deliver the message to President Trump and his leadership team that we need trade. He's mentioned many times that he loves farmers. Right now, we need to see swift action, or we're going to lose a lot of these farmers that the president loves. Tua changina tua tul ni le som ni le nga o tu ba kha pan ki panina sen te le India te ina kum nga bang a khak sau van leng te kileng kik ding India te le sen te jin suk jin to na ki hong kik ding hi china India lam te na hi zongin China lam te zong in gen hi tua India te le sen te amao ingam gi vaya ong ki vai boy wina gal kap te ong ki tum phak win singkwa tong ki sarun song tong ki deng win India lam te song pol khasi sen te lam song pol khasi tua pan ki pana India le sen te ki zop na pen ong hoi non lo kwa ma jin suk jin to song om non lo van leng te aki khak pol khat mo tua ki khak pen tua India te muri sen gam khong avazin Donald Trump in tua rana tom kharong ong hi te chi mai ne amao ge long kilem thai kik dan lu lo ong om hin tua kum li kum nga khak sau van leng kilen na ki zop na khempeu tu pan ki panina hong kik ta hi chi tua India te le sen te ki zop na zong tom khara gen nom hyang tua chana zan ta ga again Europe gam te I thuki kum na sunga US te tunga sit to ki sai mo steel lam to ki sai sia som nga lakting hi chia izu gam te inna ki kumu adiak ma khonin thu sungina ai song izu gam te kilung kimlo na kinialina US te tunga sia lakding hi lo ya chi polom US te tunga sia lakding ma hi a chi polom hin amao song to lai tak Europe gam te song mate ni dang bang hi ke athua ki tuak diam ding ben haksa saklai tako hi chi to ni jing sangina to ni pen to changgen ni na Steel, for instance, is a very important point because this is just protecting our pay. It's not protectionism. This is part of this resynchronization. I don't want to spoil the good atmosphere here and the good mood, and I fully understand your argumentation, Emmanuel. And yes, we have to protect our companies, especially our steel companies in Europe, in Poland, everywhere. Hamas le Israel ong kilem thai nyai level Donald Trump zong Nobel Prize pen nga thai mai ding hi chin lamet wa hi in Hamas le Israel ong kilem nyai level Putin le Zelensky zong alala om mai ding hi china akilem ding mo to alala om mai khat thain chin Putin le Zelensky kilem ding sang hi Hamas le Israel kilem ding pen ahak sama ma zo ding thu hi na ai zong tramin to chang ong kal swan pi zo ai te Israel te lampan koita na ong respond mo ong thuk kik ding hiam chi to lian pen leitung bu bina thai no pen thui ding hi chi to ni to chang gen ni le lungdam ai le. In Kuala Lumpur, thousands of people protested outside the US embassy. The demonstrators calling on Washington to put pressure on Israel to release detainees and end its blockade of the enclave.
Tensions are high here in Kuala Lumpur outside the US Embassy, where protesters have gathered in anger over Israel's interception of the global Summit Flotilla. Many here see Washington's backing of Israel as part of the problem, and they're demanding stronger action from Malaysia and the international community. Malaysia has long been one of the most vocal defenders of the Palestinian cause, and this latest crisis has struck yet another chord with the public. The outrage comes after 24 Malaysians remain detained by Israeli forces after their vessels, part of the flotilla carrying aid to Gaza, were stopped in international waters. Prime Minister Anwar Ibrahim has condemned the raid, saying it violates international maritime, humanitarian and human rights law. Putrajaya, meanwhile, is demanding the immediate and unconditional release of all activists and has sent a legal team to Jordan to push for their freedom. Once I received the news, I contacted my counterpart in Qatar and Turkey, President Erdogan, and I'm communicating with the office of the President of Egypt, Abdel Fattah Sisi. The government is now calling on the United Nations Security Council and the wider international community to act.